はい、ということで、こんなの、狐の男の子探偵Vtuberしのめののです。よろしくお願いします。ちょっと待ってね。これを、こっちに移動して、あ、ボイスボックス忘れた。忘れてた。ごめん。ちょっとすぐ用意する。全ダモンの用意を忘れていた。ちょっと、ルールなりなんなり確認してたんだけど、全然わからなくて。夏美くんこんなの。まあもう終わった配信だから見てはいいと思うけど。怒られたら消そう。これでどうだ？ちょっとコメント打ってみて。夏美くん、世界大会配信してたの知りませんでした。僕も配信してたの知らなかった。はい。ちょっとアンケート取ってみよう。まあ他のチームは自分の目で見てもらって、軽く ER チャンプの話をすると、これかな？見えてんのかな？まずルール？ちょっと、もうちょっと右にないといけないか。あ、ごめん。背景が動いちゃった。ここかな？何も BGM がないのちょっと寂しいね。なんか BGM 流しながら行こうか。音がない音が。ちょっと待ってね。これの、なんでもいいけど、なんでもいいと言いつつ、何が流れるのか分かってないから。これとか。これとか。うるさいちょっと待って。音量がうるさい。これ音量どこでいじるんだ？このメディアプレイヤー音量いじるところないんかい。そんなプレイヤーある？あったあった。そんなプレイヤーないよね。さすがに。これでどうですか？聞こえる？で、日本語じゃないと僕読めないから、ERCHAMP is an international escape room competition in which teams from around the world くらいだったら読める。けど、まあまあ、これで読んでいこう。こうくんこんなの。ER チャンプ、エスケープルームチャンピオンシップで ER チャンプっていうらしい。は、世界中のチームの脱出ゲームを解く最高の結果を競う国際脱出コンテストです。国際脱出ゲームコンテスト。エスケープルームね。だって。で、ポイント&クリックゲームですって書いてある通り、これ、もともと予選は、インターネットによる脱出ゲーム。パソコンだけらしい。
ゲームに参加するにはチームで参加して、各チームメンバーがアカウントを持っている必要であってっていうのはどうでもいいね。で、ここに今年やったゲームが書いてある。ちょっと、はい。今年やったのはこれ。2023年のエリミネーションっていう、これね。これのオンライン予選をやってて、で、その中の上位10チームが本戦に行けると。で、これはさすがに英語の方がわかりやすいか。はい。英語読めなくてもいけるらしいけどね。このサイトの誰でも挑戦できるらしいから、英語読めない時点で僕は罪。やってみるのもありかもしれない。無料で挑戦できるみたいです。で、予選1位めちゃくちゃ早い。1時間36分46秒の6キーズ。アメリカの、かな？ユナイテッドステイツだもんね。で、4位にヒドラがいます。JP。1時間53分56秒。ヒドラといえばね、とこはるさんのところがヒドラだね。とこはるさんのところって言ってわかるのかわかんないな。佐藤健、千鳥ノブの謎解きを作った人って言ったらわかるかな。一般的には。で、日本から JP、リドラすき焼き。まあ日本といえばすき焼きっていうね、歩いて帰ろうはすき焼きで出てるからね。それのすき焼きなんだろうけど。この2チームが日本から出てましたと。わかりやすい。わかりやすい。ありがとう。ね、これの本戦の方を、ファイナル2023こっちね。こっちの方を見ていきますよっていうことです。今から。11時にオープニング。スタートが11時半って書いてあるけど。ちょっとこうしようか。ポーランドで行われてますらしいです。行われました。なんて読むのかわかんないな。ここにルール書いてあるのかな。まあ特に今回のために2つの専用シナリオを構築してみます。これ実はルーム1とルーム2があります。で、2つの脱出ルームを、エスケープルームをできるだけ早く出たら勝ち。まだ普通だね。で、アトラクションはいろいろありますよって書いてあるけど。行ってみて。行ってみたいな。なぞなぞすき焼き。日本。あ、そっか。リドラすき焼きだとなぞなぞすき焼きになるのか。ということで、これが本戦です。で、ちょっとヒドラの探してるんだけど、ヒドラがここなんだよね。13時45分。これ何時に始まったんだ何時に始まったかで変わるんだけど。まず、なんだチームポールズクレイバーネームから言って、シックスキーズが来てって、これ順番に見ていけばなんかわかりやすい。シックスキーズが来て、次の次結構かかるんだね。トロフィーってどうかな。これであらかじめ探しておけよっていう話なんだけど、よいしょ。あ、来た。ヒドラ。誰が出てるのか知らないんだよね。矢野さん、プーちゃん、ふみさん、カタカナさんだって。とこはるさんがいたわけではなかった。こっちのチームから見てみるか。せっかくだから。よし。音入るのかな？
鶏。キノくん、こんなの。キノくんこんなの。概要を説明したので、早速見ていこうと思っている。ちょっと倍速も使いながら、どうせ英語わかんないし、字幕オンにしても多分わかんないでしょ、これ。英語だし、字幕。無理だね。一応、本にしとくか。ルーム2はこれは違うか。別のチームのはず。いや、でもヒドラっぽい。誰か翻訳してわかんないけど、なんかナンバーキーだね。やっぱりちゃんと英語がわからなくてもできるように謎の記号が使われてる。チームチュングスパウンドだ。チャングスパウンドなのか。ヒドラがここで出てるわけじゃないのか。ここか。ルーム1が見えてるのここだ。You have a chance to finish in the top 10 and then come to an offline event like this one and play in the final rooms for yourself. Even if you don't, it's just great fun. I mean, we 何をやってるんだろう。 early editions as well as players, and we had great fun each time we have. So yeah, feel encouraged to give it a go. ルーム2です。これはでもヒドラではないので、ちょっと飛ばし飛ばしでいきます。Actually, we have a team of 2 in the finals, so that will be seeing how they can play through the difficult rooms. なんかピンポン来たけどいいや。ああ、純粋パズル。solving the puzzles, or if you think that they may be too difficult for you for any reason, or if you don't have that many friends to build a team around at all, or if your schedule conflicts too much, do consider joining the program team and helping design the next year's elimination stage. Okay, ちょっと黙って。Just has started the cube, and they're right at it. They're having a look at all the words as they should. よし。去っていった。よし。さて、ルーム1だね。僕が見たいのはこの。何やってんだろう。なんかルービックキューブみたいなのに7とか6とか2とか書いてあるけど。誰か解説してほしいなこれ。解説が英語だからわからない。5、3なんかと星と点が書いてある。これは開けるのかな。開くの。でも26で6が真ん中ってことは魔法陣っぽくはないね。But I think it gets more pronounced if you have designed some puzzles yourself. You just think about it much earlier in the whole process. 光照らしてるけど、これはただ単に見づらいから見やすくするためのものなのかな。それともなんか光に照らしたら反応するとかあるのかな。そういうのはあるからね。上海型って。あ、なんか点滅させる機能もあるんだ。マジで誰かわかんないこの英語。可能、可能、成功可能、and this。If you recall the Rats tunnel from the last year's finale, give it up and なんて言ってんのかわかんねえ。to the Rats tunnel. I'm sorry. Yeah, that is all Pavel's responsibility. So. 何か見てる
4人かあれは。なんか2を必要以上に見てるけど、右は右ですごい頑張ってる純粋パズル。純粋パズルってマジで時間かかるからな、ただただ。We had an online riddle that had you print out elements and then put a jigsaw puzzle together as well. So you can have those elements. 試すに試すしかない。Online riddles as well. But they are not as straightforward to put. 左はなんか純粋パズルっぽくはないな。何なんだろう。動かしてる。動かせるんだ。なんか出てきた。なんか出てきたのと、なんか穴だったんだ、あれ。月星くんこんなの。穴に棒が。磁石ついてるんだよね、多分ね。なんか出てきた。鍵か。下の方に棒があったんだね。で、鍵ではなかったのか。特に何も。なんだろう。右のパズルもまた難しそうだな。もうずっと戦ってるじゃん。Understandable even if we couldn't understand the meaning behind the puzzle straightforwardly. But behind the puzzle なんて言ってんだ。Well, it's an international competition, so English is the only language that we could really go with. Yeah, given that we have teams from 6 countries during the finals, which is the US. そもそもどこから着手するやつなんだろうね、あれ。左のやつは。右はただただもうパズルするしかないけど。こっち側から見てるのは1、2、3、4、5、5がないね。多分裏側にあるね。あのルービックキューブに何が隠されてるのか。Alright, so the Hydra I think might be a bit struggling with the wording of the puzzles. Because again, you have to understand what the puzzle requires you to do. 僕も完全初見なのでよくわからないです。ちょっとルーム1、5分34秒か。夏美くん、5、上にありませんでした。あったっけ、上に5。3とじゃあ同じ箇所に数字が書かれてないこともないのか。あ、鍵がね、7のその右のところにある鍵開けるためのナンバーがそのさらに右のところがヒントになってるんだろうけど、近づいてもらわないと何もわからないから。あ、右開きそう。開いた。純粋パズルに勝った。また難しそうなパズルが。ガチパズルなのか、ルームにって。パズルなぁ。パズル系苦手なんだよな、僕。And let's go back to Tyra for a sec. As I was saying, you've got some red herrings all around the cube. I don't know if you've noticed, but some of the elements simply don't play. なんだあれ。 You can see from this angle number 6, and there are some rotations. どういうパズルなんだ、右は。にもなんか下に書いてあるね、いろいろ。英語が。If you focus on them for too long. But there is no reason to focus on them. I mean, you have the starting point, and the starting point takes you to the next step, and then to the next step, and then to the next step, and then to the final digit. I mean, once you find the correct. ルーム1ってどうなったらクリアなんだろう。You will try everything to you know give yourself a push.
if you can't figure out what the next step is to find the ルーム next 2 bit, はなんか and 着 you 々と進んではいそうな。 start converting でも from な the んか instructions that これ are パズ given, ルが入っ and て you る just, 棚が start, 4つ looking ぐらい at ある。 what the faces have, you will be overloaded with そうい options. うことか。 Yeah. Meanwhile, Chunk We is were too, I found. think. I focused Huh? a little bit on a square, a field that's spelled SWEN. Yes. それもそれで難しそうなパズルやってるよな。なんか1、5。 cardinal directions in a different order. 開かない。 different ルーム from 1は開 south かない。 to west to east to north. And I was absolutely sure that it will play いろいろ in 想像 one は of the できるけ puzzles ど、 later on. I mean, not なんか for the 星の位置とか opening the 関係 cube, ある but のかな。 inside the cube. And it's not used at all. Yeah. In anything. It just screams, you know, use 2 it とか once 7とか you, 6とか come 全部 up 下に with, 文字書いてあるしね。with a solution that SWEN corresponds to the directions. あ、 Of 開いた。 Oh, they've 1 tackled. が開いた。 Did they? Yes, Yeah, they did. yeah, the Whoa. cube's open. They did. Well Congratulations, すごい。 Hydra. Okay, they have Hydra が開いた。 11 minutes Yeah, to it's complete still, the it's 今 still 何分 completely doable if they 8分 keep, 48秒。 their focus and if they keep their pacing from the 早いのか遅いのかもわ first, からない。開いたのは開いた。 And I think the puzzle inside are slightly more like あ、そうなってるん logical だ。 puzzles. You- So this might be their なん forte. I か think they 鼻に might 手 just do it. Fingers 入れてるけど。 crossed for the cube 11 being minutes to cracked. go. All right, and let's get back to Chungus Pound for a sec. They are still getting ね、1 uh, 脱出成功してるチーム自体が少ないって聞いた。キノくん、ルーム1エグイム使ったんだっけ。エグイム使ったって言われてるけどね。どういうことなのかわかんない They け have ど。 the right idea of dedicating one person on the cables, so ですか that, 開けるため one に、 person だって8 is 分かかってんじゃん。 Oh, well done. wasting time is not putting it lightly, but spending a あの lot of 罪、 the time 夏 on 美 the cables くん、 because it's a 箱の中身は time-consuming 何 one, だろう even な。 if a simple one. Or do あ、 you その可能性あるね、 choose あ the れ。 course, or they have the They course? absolutely 箱の中身は can 何だろうな、当てる可能 in 性。 just a second. It's しかも apparent さ that you need to use 鍵が the 何 course 個 in ついてる order の to あ play, の、ルービックキュー these particular puzzles. With just 1 minute ブ。to 何 go, を当てるんだ will ろう they な。 be able to do it? Let us know what 本 you 当に think. 純粋 Let に us 箱 know. の中身は何 Fingers だろうなや crossed. ってる I 気が mean, す the る。 course are doable, I think. Yeah. But 取り after 出せ you solve るの the かな course, you open the galactic map and you have two elements of the map. It's not で a もこういう puzzle, 時の it's 箱 not の a 中身は jigsaw 何だろうな anymore, って I さ、 mean. The アルファベッ two トの elements are 形をした clearly, 積み木とか there. さ、 You just need 数 to 字 put の them 形した together. 積み木が入って And たりするんだよ then ね。 you need to デニーは trace 伊豆安 the 高くん、 correct はじめまして from はじめましてじゃないね。 stranded on, whatever that is, to, こんなな。 and デニーは伊豆安高 one くん、 of the こん nice なの。 puzzles 鍵 compared 1個目の to 鍵に everything else. 2個目の鍵か。 Benji's hands 開けてから shaking 1個目の as 鍵 they に着手 have しよう like として 10る。 seconds to キノ go, 君、 and they're so, 見えない so 状態の close. I 謎 know かな。 the time has stopped. それっぽい I'm よね。 so sorry to see them defeated as they were so close. I Three mean, puzzles away from cracking the whole room. and they already have like the last puzzle, the Two core puzzle. puzzles for the Yeah. course. なんか two separate puzzles. アメリカにもあるのかな。これポーランドだけどさ。はがきみたいな、歯が木になるとか、目が根になるみたいなのあるのかな。メガネが置いてあって、あ、メガネなんだなってみたいな話ではない。It might be a good idea, but I don't think they have all the elements needed in this particular scenario. デニーは伊豆 so- 安高 I くん、 haven't seen them That's putting the their game. hands. Oh no. No, That's no, the they- game. They did at the very beginning when they just opened it. One of them did put their hand into the. 世界一脱出ゲームが上手い人、世界一脱出ゲームプレイヤーを決める大会です。あれ、ルーム2終わったのかな。なんかスイッチがある。開きはしてるけど。また4桁。これ外側が変化するのからさ、スイッチなのかな。外側が変化するのか、中側が変化するのか。あ、いた。the efforts. So right now,
once I said it, all four of them looked at the, Well, at the to be element fair, that they just didn't have opened. anything else to work with for the They time being. created audio. キノ君、言葉遊び系使えないとなるとスケート化になるんか Yeah, な。 oh, まあ多分そうだよね。 that's 世 correct. 界大会だからノンバーバルにしたいけど、完全に言語によらないのは難しいよね。デニーはイズなんかルービックキューブの中にルービックキューブあったんだけど、 From the small cube, and this is everything キューブインキューブしてるんだけど、 nothing else matters. Kind regards to all the どういうもん、でも C とか B とか書いてある。 You really ま need あ to open the アルファベットは audio 使っていいし、ある程度簡単な単語だったら使っていいだろうけどね。でもそれ以上のものは使えないから難しいね。業者呼ぶしかない。 What they're doing is they're trying to それはキューブっていう映画だ。 in the mirror that is on the back wall. And again, this could be a ホラー映画じゃない。 夏美、 thing 夏 there. 美。 We are slowly getting ホ closer ラー to 映画。 invested into もしかしたらキューブの中でキューブやってる。 Stay tuned for that. Meanwhile, Hydra are still マトリョーシカみたいになってる。さらにキューブの中にキューブが。あ、でもあのスイッチの謎が解けたわけじゃないんだ。じゃあどこの謎解いてあれ開けたんだ、キューブイン And キ this ュ is ー a ブ。 really simple one because you have all the elements already. You just have to put the numbers in Yeah, no, the ascending audio order. one was solved, and 6 keys were able to figure out デニーは as 伊豆安 well. 高 I 君、 mean, こ they れ had あれ all です。 the どれです。 True. I'm not sure if they had all the こういうのやつの難しいところってさ、どの鍵がどれに、あとこれさ、配線が気になるよね。配線というか配管か絵が描かれてる。 Okay, デニー we're は伊 ready 豆安 for the 高 interview 君、 with 照明 Chandra's つけないと見づらいです Take ね。 it そうですね。そのためのライトだけど。 Okay, hello. あ、インタビューになった。脱出したのか。一体何分で脱出したのかわかんないけど。 Okay, you just finished the second room. What do you think about today's rooms? They're pretty tough. I think our biggest weakness as a team is being able to find stuff, and basically, I mean, and yeah, I think we were punished for not being able to be more thorough with certain things physically. 多分これ配管がつながってて、配管のつながってるところが答えの Is it surprising? I think one thing that was 数字 surprising 開けれますよ was みたい our な design, and 数字 second キ room ー、 was ナン very バー well キー designed, so it was sort of two opposite ends of the design spectrum, which I think is an interesting way to test teams in different situations. And what was the toughest? 15分です。 Well, okay, for the first room, the thing that tripped us for the longest was not realizing the Don't say buttons. too much, you know. Oh, yeah. things まだ that 外 were 側関係 actually あるよな、そりゃ。 interactive. 外側使ってBut did you いくよ manage to ね。 get it there? We in realized the at the time? end. Okay. When okay. time was running out, yeah. Okay. But are you okay with your performance today? Are you gonna come here? これ誰か解説してくれてる人いないのかな、このルーム1について。 Obviously, I think we all wish we had finished, but I think we knew 何をしてるかはわからない。 pretty tough. うん、とりあえず中あんのよ。もう Yeah, I think maybe if we can come back next year with our fourth あ、 team なん that か unfortunately couldn't キュー make ブ it, の中にまたなんか数字が書いてある。 and show our full potential as a team maybe. Okay, great. What do you think about the で、なんか持ってるよ。それも数字 We all か。 had a lot of fun with this event, and even before the event, I think キュー we ブ had a の great 中に time ある here 数字 at の Botswana. 中に数字を貼っていくのか、これ。 I think we're not too upset that we いや、 didn't 数字じゃない finish. か、なんかの記号かな。 Yeah, it's really cool that this attracted teams from all over the world. So it was cool to see 消 some し French つゆ teams, くん、 Japanese teams. 松丸くん V を G 出すって言ってたけどね。 Have a good day in Wrocław. ね、言ってたね、Vlog 出すって。 Thank you. Thank you and congratulations to Chungus Pound for giving it their best. We でも actually 解説じゃなくて discussed, Vlog だろう playing からな。 one person less than you usually have on your team, and Chungus Pound have also mentioned that. So there you go. あ、でも何をすればいいかはあれか。蓋に書いてあるのか。扉。 If I were one person short from what I typically play with. Meanwhile, Hydra have been able to open one of the ヒドラじゃなくてハイドラって言ってる。 panel and are now cracking at the numbered discs. The easiest, best way to Easiest, approach it is to best start with the one largest way to numbers and approach then it. go down to the smaller ones. わからない The ones and twos have multiple ハイドラン they could fit, トって思っちゃうね。 from the room. スプラトゥーンだと。デニーは伊豆安高君、 but ハイドラント。 the fives have only one.
then the fours are remaining with only one location that さ is っぱり available わ to からん them け after you ど、 have 左側 selected の five チームと exits, 右 etc. 側のチームに分かれて after る。 going down to twos and then finally one 左の just その find their own キューブ place. インキューバーは別に溶けてるわ From けで that は we ないのか。 extract あ、 the 溶けた。 A and the B that are needed for the わけではないのか。 next あ、でも puzzle. 8も書いてあるの And か、 C 外側 and に。 D are taken from the small cube. They have related the small cube to the larger one, so they are at least on the right track as far as the elements needed go, and they split their attention 2 by 2 players on the available puzzles. So that's commendable. I think that's what you really need to do in どこの情報を these 使うんだろうね。 rooms これ。 to succeed. You can't have everyone focusing on the same puzzle, 黒 the と same ユーミくん element. こん Because なの there's just こんな too の much 黒と to ユ do. ーミくん And, お久です。お久しぶりです。手にはずやしたかくん、この脱出ゲームって誰が考えてるんだろう。なんか公式サイトに書いてあったよ。わかんないけど僕も。よくわかんないけど。The discs are finding their places, and I think they 黒とユーミくん、 correcting and 高評 starting 価 with を the した。 high ありがとうございます。There are two black fours 数字をどこ that に you 置 need く to か put in together, which may seem tricky, but I found it the next logical step after putting in the fives rather あ、 than いや、 trying まあ to そうだよね。 match 内側と the 外側で existing 対応しているよね。内側と外側で対応しているから手分けして確認してね。で解説してる。ありがとう、解説翻訳。To figure out and then eliminate 2 more spaces for all the other numbers. With 10 seconds to go. 10秒。 Oh, Hydra managed to open the last padlock. And パッ they ドロッ are ク。あ、ラスト trying the drawers, and it's really, really close. The drawers is これ the 20 last 分で終わりなのか、 puzzle, ルーム but 1。 they just couldn't 失 crack. 敗か。じゃあ。 They really needed half a minute more. That's the half a minute that they spent too long opening the cube, I would think. なんか、成功した感はないもんね。Congratulations to Hydra for giving it the best and cracking the small cube. I think it's the first team think that so, have yeah. managed that. スモールキューブに一番最初にたどり着いたってこと？今までのチームの中で。どういうこと？ Absolutely. I'm already curious about Hydra in the second room. I mean, they showed that they can divide and conquer. あ、 They showed that 今 they 見 can てるのは優勝チームじゃないよ。 There are no 失敗したの language に優 barriers 勝。 in the second room, or less so than in the initial instructions for the cube. I wonder if クリア者ゼロゼロなの。 ユーミちゃん来た。どこまで進んだかみたいな。クリア者ゼロじゃなかった。クリア者ゼロなの。 Can we see the schedule for today's play? インタビュー多分どっかでやってんだよね。 toes really, really nicely between the farther panels by really just talking a little bit louder. You don't need to shout. I was amazed. Alright, so they're right just about to start. 第2ゲーム。 What they need to And know is they're off. what they need to know is that the panel when they are supposed to write ルームにはさっきのチームもクリア者ゼロってめっちゃむずそう。めっちゃむずそうだよ。ルルームにはあれなんだよ。いや無理でしょ。黒とユーミくん、兄さんならできそう。だってこれ世界一出すゲームが予選通過者トップ10を集めて誰もクリアできてない。人が邪魔で画面配しなかったですね。さっきの。そうね。 Again, there is lots of running over here. こっちはこっちでどうなんだろうね。And you can hear each other really, really nicely between the farther 自動翻訳してくれん。 really 夏 just 美、 talking 字幕 a little 自 bit 動翻 louder. 訳 You してく don't れ need そう to shout. 黒 I と was ユーミくん amazed 世 by 界大会っ the てレベル高か acoustics of あ、 that 春。 place.
Okay, they started cracking it, and I think it's the best time to open the とりあえ panels ず so far. 本人はしてみて They るけ still ど、 have one to go, I think, but even then, it's the fastest time to open the panels, and they can focus on the jigsaws and the logical 黒とユーミくん mazes 設 right 定 now. からできない。やっぱジグソーパズルと迷路なんだ。見た目通り。With 1.5 minutes to have opened the panels, that's really good timing. It's really looking good for them. And they're off with a パイプ付き。 puzzle. もうこれは黙々とパズルするしかない And they ね。 have the advantage of being of playing in a full squad. I've heard Chungus Pound mentioning missing the fourth player, which is understandable. As テニーは伊豆安高くん、これは簡単そう。黒とユーミくん、 between the エ four キ of サイ them, ト I 翻訳。 think they really stand a good chance of beating the room. Meanwhile, Team Megacanthelism are slow. チームメガが部屋を殴っている間にって何？ room. It will be still a little while あ、最初の部屋は今時間 Can you please あれか。 have the, panel showing Team Megacanthelism? 今準備中、まあ開けてたもんな。 While there is a while before they actually start. Okay, mercantilism is our only duo today. アメリカ主義は私たちのものですって何？ From Poland, you can see Piotr on the left, この翻訳合ってる？ and Arthur on the right. And I think Pavel can tell us a little bit more about them. They are これ the 二人チー home ム。 team. We will see if they や get ば。 any home team advantage being from Wrocław. They admit to not have played many escape rooms before taking part in ERCHAMP. They did play a couple, but nothing too crazy. And taking part in the competition gave them an excuse to catch up in preparation. あー、 of これ the は event. So, これ難しそうだな。 get into the finals of the この World パズル、 Championship, 透明パ start ズル。 playing escape rooms. What connected them is their passion for online riddles, and they テ quote ニーは伊豆安 mainly 高くん、 Zest and これはアインシュタイン呼ばないと。 やば。やば、このパズル。 inspirations and main things that connected them. The しかも丸が含まれてるってやば。 that makes me happy as one of the designers and creators of Zest Online Riddle. That makes me proud that a team basically 黒とユーミくん、 grown 透 on 明キッ Zest ズ。 now are playing in the finals of a world event. こっちはなんかつながりそうな雰囲気はある。 What is more, これは、これも透明ジグソーパズルやん。あの罪、 they have been 夏 playing 美 in a team of two. They are 宇 not 宙飛行 one 士の of 訓 those 練ですか？ players. あのホワイトパズ Some ル didn't ね。 make it today. They are a duet, and with just two players, they were fifth in the eliminations with 2 hours, 5 minutes, and 24 seconds. Which is a fantastic time. Well done. Well done them. I can't でも wait なんかできそうな for 雰囲 them 気はあるけどね。 to tackle the 今度こ cube. っちはサイコロパズルだ。 Meanwhile, Hydra have a lovely time. yeah. They've already opened some 黒とユーミ They くん、 don't seem ミル really クパズル。 phased by any of the puzzles so far. 二世度って何？ I mean, that was what was expected. I think. ミルクパズル。あの、もう全部白のパズルね。 First puzzle, they really warmed up, and they're here to win. I think. Yeah, a warm-up is another ウォームアップは interesting, また別のことだったの to 興味深いですね。 think about 考えるべき because こと we。時々3人で遊ぶ時だから多分。ああ、来たこの謎のパズル。あ、まだこれが開かない。これな。 You need to have a careful balance between warming up for, you know, an event like this, or for the other escape rooms that you are playing that day, and between just これ getting どういう tired パズルな before ん you だ？ get to the main event. Look 足し算する speed. とかな I の don't か know な if you've seen that. These fingers move so 来た。 quick. I mean, they really want 透明 this. パズル2人がかり。 They determined. あ、そろそろできたのかな？ The cube would be a difficult room as a warm up because Absolutely. is a hard. I think between the two, cube is slightly harder. You can see how dividing the なでこれ別のテーブルのやつを解いて別のテーブル開けるとかもあるのか。あ、解けた。来たこのつなぐパズル。
and they are wasting absolutely no time here. There is speed in the movement. I mean, they 1個前のチームが18分30秒ぐらいだったよね。こういうサイコロ使ったワードで苦手なんだよな、僕。なかなか一本につながらない迷路パズル。Yeah, and I just had a quick look at the questions and つながってないね。 our chat. So Kaya どこをどう入れ替えたらつながるようになるのか考えなきゃいけない。just a minute ago that Japanese escape rooms, escape games is not just solve 制限時間 the20 escape at the end. 分だからね。 It incorporated unique puzzle gimmicks at the event 黒とユーミくん recently. 焦りそう I think that's also what happens in Poland. I mean, this what you see here is not a typical room. I mean, this is a special environment for 特別な our 環境です。 championships, but this is not what you would see in an escape room if you went to one here in Wrocław. I mean, 黒とユーミくん何言ってんの20分とか短いね 20分は短いよ。 have had a chance to play in the local escape rooms as well. They were invited to play in one of the Exit 19 rooms of their own choice. And I know なんかあれだね。 a lot of rooms, just by ライ the ト置 way い of てる being here. 奥の方に And, さっきのキューブのパズ they've ル had。a chance to see what our modern scene is like. I mean, it might be a bit unfair for me to say that Polish escape rooms are of very high standards since we haven't played outside of Poland, but No, it's a mixed But I bag, think- but the top end is really これどういうルールなんだろうな。 yes, I think our rooms are really ちょっと読めそうだったけど読めなかった。読めるかな 書いてあること。なんかブルーサイドって書いてあった気がするけど。 Abandoned hotel is number 7 in Topeka. again, I don't know numbers, but it so sounds yeah. correct. Yeah, we 手 asked 伝 for ってる it ね。 and it is whether to play in Polish escape rooms if you ever had a chance, if you are ever anywhere around, or if you are planning a trip to somewhere in Europe that you'd like to play some good escape rooms. Poland is one of the best destinations you can choose. へえ。 Shvistak Mito on our chat also confirms that, well, these rooms ポーランドってそんな脱出ゲーム有名なの？知らなかった。 either, which I have to agree with. I mean, not that these are any less of escape rooms. I mean, they are つながらない。 standard, but these are not the typical rooms that you would see if you went out. この一本道パズルが一番難しいのか。 Here is to get back to Earth from some random planet that you ended up on, and you can see Earth in the distance looming over a pool of water. 何この地球が迫っているのが見える。水のプール、つまりそういう意味です。 Fire also 夏美 asks that くん as the 初 Japanese 耳 in でした Japan, ごめんな the さい escape game is very difficult most of all, but they create まあ日本で本当にメジャーになったのは、今夜は謎トレの影響がでかいよね。 I mean, what you would expect if you went to でもまあ TBS がそれよりも前に黒とユーミくん脱出ゲーム、コナンの参入がでかいいやコナンはねもう10年以上前から参入してるんだよ実は。どう考えても松丸くんたちの影響さっき地球のオブジェクト映ってたね映ってた。 Don't finish at the rooms. I mean, sometimes you will get an odd 何この team キュ that ーブ can't beat 難しいのか it な without a lot なん of か time, even if they take some hints or some extra clues from the game master. That's fine. But 黒とユーミ what's く the ん culture なる like in other locations 10年 when it comes to design 以上 of 前 the からだよね rooms? リアル脱出ゲームと関わってるの。 Here, if you have a room that has, let's say, 90 minutes to beat, it is expected that the vast majority of players will beat it within 80 to 90 minutes. If you have a much better time, 80分から90分以内にまあ大体そんぐらいだよね。日本だと60分だけど大体。黒とユーミくん私空間把握能力低いから組み立てるやつ苦手
And I wonder if that's true of all 消し the, つゆ the, く the ん whole 夜の遊園地とかで人気出た scene. 夜の遊園地面白いけどね。 locations as well. 当時陽吾くんよりいや、タコさんを先にフォローしました。僕の地元でさ、謎解きなんか、イベントなんかなかったのよ。その、松丸くんが出る前と出る後では。だから間違いなく松丸くんの影響でかいのよ。その全国区にしたっていう意味では。関東だけだったら多分ね、もっと前からもうリアル脱出ゲームの影響だろうけど。兄さんは空間と図面把握、どっちが高い？どっちが高いんだろう。図面把握かな。サイコロを頭の中で展開図にするっていうのが苦手。やっぱ難しいんだな、あのパズル。I think that's how most of the teams have started with poking the holes in the pole, which surprised me a bit because what we started with was actually the first padlock with the numbers. 関東はその辺だよね。多分リアル宝探しから徐々にという感じだったと思います。うん。Good time for this one. I just hope to see the cube cracked today. あ、開いた？ The first padlock is off. マジで難しいんだな、この一筆で書きというか。謎解き、地方にはないのつらい。うん。I think what we struggle when we go to escape rooms is actually the physical puzzles, so something that you have to find, something that you have to put somewhere, because again, we're quite good with logical puzzles, I would like to think. We're bad at searching. Yeah, this is our Achilles. Meanwhile, heels. Hydra have stuck on the pipes. They had a パイプに引っかかっていました。 run so far, and they got stuck on the pipes. I'm wondering if that won't bury their morale a little bit. I mean, we キ talked ノ about く it ん、 earlier. さっきのクリア率の情報ツイッターで見たけど誰が言ってたか忘れちゃった。全部見て、まあ全部見ればクリア率わかるだろうけど、全部見るって6時間かかるんだよな。I'm wondering if they got the right order, because you don't have to just put the CU を注文してくださいって何？ But you have to follow the numbers in the correct order. And as I mentioned before, the numbers are nowhere near one another. So one would be at the very end of the puzzle. 何を言っているのかわからない。 Pipe all the way through there, and then go back to 2, and then finish with 3. They're trying to. I can see them trying to use the middle piece. 何の話だ？ Turns that they need to, but これ真ん中の何かを試してる？あのつみ、なつみ、くん、グーなら注文しますが。そうね、松丸くんたちはだいぶ後ろの方、9番目あたりだったかな。キノくん、松丸くんたちは9番目だっけ？むずそう。2人がかりでやっても解けてないもんね。まだ問題。Now in the comment section, we can see some Polish players rooting for the Polish team. So go guys, go. でも僕、ああいうの得意な方なんだよね。こういう迷路系。なんかわからんけどできるみたいな。Monica says 2 people. Well, that's a lot. Yeah, that's キノくん、人数多い方が良さそう。まあ人数多い方が当然有利だよね。情報が増えるから。Japanese, I think, which unfortunately I'm not fluent in, so sorry guys, I'm not able to read them. It's really great to see. そこは当時のライブ、日本語のコメント結構あるんだよね、実は。でも読めないです。ごめんなさいって言ってる。All really having different approaches so far and struggling with different puzzles. 黒とユーミくん、頭も増えるからね。うん。Pavel asked you about what do you think へえ。
日本に帰ってきたんだ。松丸くん、こんにちはに帰ってきたって。Mara Archer saying that there is an escape room in Columbus, Ohio, いい in ね。 USA, where the puzzle creator designed a special ending. 弾丸ツアーじゃん。 Oh. 謎解きしに世界に行ったポーランドに。 bonus puzzles sometimes that if you solve them, they are not required to progress the room or to leave or to crack the story or whatever is going on in the room. But if you do solve them, you get a prize like chocolate. ああいうパズルやってると気持ち悪くなっちゃうか We もな、 haven't 僕。 seen any special endings based on failing or succeeding. If you have any more stories to share with us, be sure to do so in the chat section under the video stream. The halfway mark with mercantilism playing in the cube is a good opportunity to 黒と remind ユ you ミくん、 guys なんで about the after party that we have afterwards. 僕 on なんか it's scheduled to start at 7. あれなのかな、頭使いすぎると気持ち悪くなるのかな。当てたから二人だと大変そう。Meanwhile, mercantilism has just opened the cube. さて、ルーム2あと3分も切っちゃってるけど、未だに解けない。1個目の一筆書きパズルみたいなやつ。未だにつながりません。これ難しいんだろうな。まあ見た目からして難しいけど。てかルーム1早くね。開いたんかも。2人でやってんだよね、これ。The black abyss. You need to put your hand into and hope it doesn't bite back. Or at least that it doesn't touch you. ね。And it will. And unfortunately, Hydra キ seemed ノく to ん、 be 引っ stuck かかりあり on そうな一筆 the が一つながった番かかるんやな。つながった。 but now they とうとうつながった trying to put in the code for it. 黒とユミくん、だから VR 謎解きいつも以上に酔ったの I か。 mean, they have VR some 謎解きのimpressive, なんだ、VR っていうか 3D と謎解きを組み合わせるって僕 100% 用なんよね。 one puzzle that is simple enough, but needs focus 頭を使いながら or one person for a 3D を見るっていう行為ができないのよ。 while as well, and this is the one connecting the 途中まで table. はできるけど。 Meanwhile, mercantilism マイクラ謎解きとかもね、すごい気持ち悪くなる。解けなくなると。開いたが時間がない。 Every team has さ the て、 same torches and the same 開いたところで下の謎も解かなきゃいけなくなるからね。しかも外側のパイプやっぱり関係あるのか。1分切った。 I've spotted that they figure out that they have to start with a bottom puzzle, and that the puzzle is connected through the pipes that you can see drawn on the side of the cube, and that is connected to other puzzles. So they know that they have to start with the bottom one. Hydra, you still can do it. あと30秒ぐらい。 Okay, they're so close. With half a minute to go, They they're are really cracking close. one of the cores already. They need to solve the other core and これはクリアできるのか。 be too much. はい。その棒確かに刺してたわ、さっきの人も。 Similar to Chungus Pound, I think they're like a minute or two away from finishing that room. Yeah. I mean, it は did うん、 take こ them a の longer while to 4 connect the pipes. 3 In 2 all fairness, 1 the pipes took 20 a 分 couple of minutes. 脱 So 出 if the pipes 失敗 weren't か。 that time-consuming for them, Yeah, they would have had the time. and that's time. Yeah. And that's time. Unfortunately, very, very close to beating both rooms, and with one piece of the galactic map in hand, Hydra couldn't make it. ハイドラ失敗したのか。 They've missed it just about a minute or two. Right. 何これ。ハイドラじゃないや、ヒドラだ。20分だからね、それぞれ。謎の難しさより時間が一番絶望する。
ヒドラのインタビューあったらいいかなと思ったけど、なんか脱出成功してないからインタビューないのかな多分。じゃあリドラの方見るか。 In our chat from the live stream, remember that you can ask us question or write any notes that you may have for us. I can see a lot of friends from Asia are here with us. It's really great to see you. It's really great to have you with us. The recent comments basically congratulate the ways of finishing the rooms. The room we have congratulations from Ezerat, from a few people that I cannot read because are in Japanese, I think, from Monique, from Yashihiro, from Kai. なんだったんだろうね今の CM。 Many more. So yeah, people are pretty happy that the room got beaten. この純粋に当てはめていくだけの透明パズルむずそう。キノくん、なんだったんだ今の CM。何だったんだろうね。蓋の裏確認しなきゃいけないの。In the meantime, I will try to tell you what's going on. We can see that the top parts of the modules are already opened. The team is cracking the jigsaw puzzles. Oh, and as we can see, another team is 始まった。 starting the competition in the room 1. こっちはリドラチームですね。 I believe this team is さて、ヒドラチームはあくまでにやっぱり8分ぐらいかかってたけど。Yeah, definitely. 自動生成の日本語、そのうち出てくるでしょう。字幕オンにしてるけど出てこない。A team of riddle and puzzle professionals from Tokyo, Japan. They are 東京 creating puzzle games as their job. They have a company called Riddler. カンパニーチームって言ってた。 One of the team members, and they all working there. So they surely have really strong puzzle 黒とユミ background. くん、 They're 頑 designing 張れ。 rooms like that. Maybe not, maybe yes. I have no idea. I haven't been to Japan. 出 But てくるか I な。 would love to see how they are キノく competing ん、 and これ人数は how どう really やって open 決まっ and てるんやろ。 nice 人数2から4人で申請するタイ together. プ。 Okay. だから2人で申請してるチームも当然いるよねってい You う。 can see that the team had divided into 1-person teams. とりあえずなんかよくわからない長い棒を探してこなきゃいけないんだよね。これどこにあったのか知らんけど。 A guy comes back from a break and sees his wife was replaced by a tall, dark-haired guy. Oh, who is that? っていうかチームメンバーは誰だったんだ結局。よくわかってないんだけど。 Yes, it was. Thank you. ふみちゃん、わっちさん、松丸くんとあと一人は、 Well, they Ah. are really competitive. あった。 They set どこ themselves にあるんだその they 棒 are は。 here to win number one. Fun もう is 一人誰なんだろう but winning is the 知っ goal. てる So, でも they YouTube are に in は出 for てきて the な top い。 spot. And let's see how they do. If I see correctly, did they start to open the cube? No, no, the padlock is still there. And meanwhile, Le Boulet, I probably pronounced that wrong. I am sorry for that. I am まあ terrible 結 at 局あの French, 棒を but 刺した後何するんだ are でも cracking 棒を the 見つけるの first 早かった。 puzzles. I think they are struggling a bit with those lines puzzles. They're more tricky than it looks like. I don't know Absolutely. how in depth you were talking about them, but it's not just connecting 謎 point 助っ A 人。 with point B because you have given set of elements that you have to use. Yeah. It's not any line from the start to キノ finish. くん、 It's the 謎 line 助っ人。 that you can create 誰も知らなかっ the た。 set of pieces that we give you. There's あ only one やってる solution. あの人 And 筆書 if き you want to ルーム only 2 connect without having only one solution, watch only connect from BBC. It's a really great show. 一体どこを手がかりに開けるんだろ I'm not sure if what Riddler Sukiyaki is attempting う。す right き now 焼き。日本語自動生成してくれない。 way, we will have to wait and see because it's really difficult to determine what they are talking about and アゼルバイジャン語にしたって意味ない。 logical connections they are trying right now. あ、ごめん。 Surprising that opening the cube has been so あ、それにはしてくれるんだ、 problematic. 自動。 Always easy to make a comment like that when you're not playing and you're not having the pressure of time on you. But still, it's surprising it has taken 黒と so ユミくん、 long. 困る so ね。 many teams. There's one interesting conclusion that I've come to after talking with some players 困る in ね。 the audience.
ちょっと何回か試してみたけど、これなら英語字幕流してた方がまだわかる気がするな。Stop for a second, take a deep breath, let yourself like 20-30 seconds just to look and analyze what is where and why it is there, and then it should click. All of them are really doable in a reasonable time. But you know you have 20 minutes, you don't know if you can spend those 20-30 seconds just looking and analyzing. You want to start solving. And in some puzzles, this is a まだわか mistake. ってない。 I would say it's 僕もわかってない。 most puzzles as, なんか長い棒をぶっ刺すところはわかるけど、それ以外何を根拠に開けてるのかがわからない。問題もわからなければ答えもわからないっていう。解説してほしい。穴の中を必要にっていう。And you must identify the constraints under which you're operating first before you can really progress. But to be honest, how to be calm when you are on the World Championship and you know the time is running out really quickly. Actually, 本当に早く。 the teams that start the rooms, do they know the results? No. Okay, so they are going blind and they must assume that everything has been solved multiple times and they are beaten. まあ1位って分かってるからね、リドラが。リドラが成功してんのか、これ。でも0チームって言ってたもんね。ルーム1のタイムはもう結局使われないのか、ルーム1の工程で計測されてるのか、ルーム1は。クリアまで一番近かったチームっていう感じなのか。どうなんだ。飽きそうにないね、まだまだ。We can see that the team in room 1 struggle to open the cube. I don't know if the あ、どこまでできたか全く関係ないんだ。じゃあ、ルーム2の成功タイムじゃん。どこまでできたか関係なく失敗扱いっぽいよ。じゃあ、実質ルーム2の成功タイムだけで決まったんだ。難しくしすぎたんだ、ルーム1。Yeah, but you know the eliminations were also in English, all in English with Polish as a second language, but everything was developed in English, primarily. なんか飽きそうな雰囲気あるな。 Translated, localized, or rebuilt. 開かない。黒とユーミくん、クリアしないと意味がないのか。意味がないんだね。And speaking of eliminations, the completion time of eliminations between the two teams that we're watching now is 23 seconds. So Lebula were 23 seconds faster in the eliminations. And as we're approaching the cutoff of top 10, you can see how just やっぱり数字の下に書いてある英語も何か関連はするんだな。Exactly. It is for us really incredible to watch how teams are 謎解き solving に。 really complex and long online point and click games that we prepare for them, only to find out that 確かになんか矢印書いてあるのは気になる。 close to each other. It is literally just a few clicks and you are in a better or worse. we still have the Riddler team struggling with opening the cube. They are slowly approaching the halfway mark of the time allotted for them for the whole thing. Hopefully they are aware that inside there might be 8 more 分 ways. 30秒。ヒドラーはこの時点でもう開いたもんな。 are walking through the second shelves, so they are pretty close right now to getting to the decipher part. But as we know, those puzzles with cubes tend to be difficult for some teams. But it seems さて、 the good idea. どうなんだ。 It seems at least that they
taken the instructions and the requirements, and that they okay need some trial and error to find the correct faces and put the correct cubes in the expected slots. But they are working through it. キノ君 This puzzle ヒ is ドラリドラ a great ヒドラリドラ example of a puzzle where just taking a look at the parts you are given might help you immensely, because in the outer clues you are told that さて outer facing 儚いですね。 sides of the cubes have to have 4 different colors. Meanwhile, the sides of the cubes facing the inner part of the diagram has ど to ん have だけ難 all しいん the だ same このキュ color. ーブ。 And each cube has 6てかさ、 sides with これを different 2人で開 colors. けてたあのチーム This や means ばく that ない none of the 4 colors that 8 are 分台で開け outside て of た the けど、 diagram 2人で。 can be the color that is the same inside. あの This leaves us with あの just 2人チーム two 4人で colors, 組んで just きた two ら combinations やばい to でしょ check. 絶対。 And one of them doesn't fit another rule that the color given on a field needs to be at the bottom. Yeah, So- so rather than trying to guess how to start with elimination. Cut off the impossible. 佐々木翼さんだけ知らねえ。 most likely. あの罪 Exactly. 夏 Even 美 before you 君 start to メ solve ンバー the 松丸 puzzle, 明我 really 藤本 simple 耳 way 木 of 渡辺和 eliminating どういう 弘 人 佐々木翼 simply 継承 cannot be 略 used. 僕は知らなかっ And た。 having that one cube away, the rest is really, really straightforward. But as we've always said, as we've said just before, taking a breath, taking a break, and analyzing the parts is not something you want to do intuitively. Yeah, we also keep running into the question of, do you want to have the same 10分いったね。 person 11分。 multiple approaches to one puzzle? Because on one hand, they なか spend な some か開か time な in い the。puzzle, they know it, or they ま they are あ、僕も supposed 答え to が know わ it からない。 better, or 答えどころか問題がわからな they い。 know what they tried, they から know what didn't work out, they- 難しいのか難しくないのかは understand わ it から a な little いけ bit ど、 better, or should you ルーム switch 1は frequently and have another ど pair の of チームも eyes, クリアしてないって言ってる段階で、 I know what 超 my むずいんだ strategy ろう would な。 be, the strategy that we usually use in regular escape rooms, where we are obviously not wasting the time, just having fun. But if you have tried what you had in mind, or you have nothing in mind and it doesn't work, let another person take a look. It is the first thing we do. Someone just yells, I don't know, let someone else try this. So new eyes 本当に何もわからないか正ら。直何もわからないけど見て So る what are some other tips that you guys employ when you play with your regular team? I mean, you are known for some of the best times in Natsumi, escape rooms across Natsumi. Poland, so you must be リ doing ドラの something クリエイター right. ページには載ってますが動画で見たの初めてな気がします そうだ Based on ね。 experience. This is a very broad question, and I'll do my Top best three, to other than this one. answer. Top three at least. First of all, divide and conquer. When we enter the room, we are never concentrating few people on the same thing. Room usually have 4 walls, so each person can analyze one of the walls. If someone finds something, they try to analyze it, but all the time, the second rule, communicate. So you found something, you yell, hey, I found a red rod. Maybe we could use it somewhere. Then you put the rod away. Rest of the マジで team 開いてないもん knows な。 that we have the rod. You are continuing what you are doing. まあ、 So those are the very basic ones. And there are 2 that might sound この strange, 最初の but ステップで works 積 for む。 us. First of all, trust your team. If someone is doing something, do not come and hey, どんだけ難しいんだこのルームは。 you need help. No, if they need help, they will ask. But there is also a counter rule to that, which we also employ at the same time. Don't trust your teammates. If someone tells you that the code doesn't work, go to the padlock, try it yourself, and in the same time, the person that was どんだけ trying the 難しく padlock 設 can 定 go したんだ back こ to の the ルーム padlock は。 and see if they have something new to add and some new solution. So trust but control, Exactly. or trust but double check. Yeah, exactly, something like that. Also, I could add that be calm and don't compete. It's just ヒドラはルーム It's 1、 really, Except あれ、あとちょっとだったんだ、本当に。なんか、解説 I でも believe that 惜しかった的なことを言ってたけど。 could
could be better. Okay, we could see some shaking hands, especially near the end これ of some of ク the リアしたら latter どういう puzzles, 風になっていくの or か見てみ once たい the な。 teams realized that, hey, ちなみに we ルーム have 2 really も bad 相当クリア率 time 低いらし and い。 that we are not even halfway そもそも through, クリアできてないチー particularly ム when, ばっかりっていう感じだか team ら。 blocks on something for a longer while, like we see in room 1 right now. まあどっかのパズル It で does 詰ま seem っ to た瞬 affect 間終わりだもん them な、あ a れ。 lot, and it may seem like something, hey, maybe we maybe they should be more calm about it. Maybe they shouldn't 失敗した react な、 as 多分ルーム emotionally to it 2。 and just よく見て take なかった another けど。 approach. But it's easy to say when you're not competing in World Championship. Yeah, in escape rooms it's really frustrating when you are stuck. If for like 5 or 10 minutes you didn't know what to do, you are just walking around, maybe there's nice Yeah. scenery or something interesting around, but it can be frustrating. That's why we as a team, we usually take hints. Yeah, we don't solve all the rooms just without hints. If we are stuck, we take the hint because なん we て言ってん have だろう。 You But had this is lock me competition. do take こ hints. の矢印は何なんだろうね。 Lock me do 3の。 take hints when they are struggling in the room. obviously, and you should too. Yeah, if you are stuck, just don't waste your time. You are supposed to be having fun, not banging your head against the 素 wall. 直にたどれば3から始まってっていうことになるのかな。 Suggestion, that is related to what you said, but goes a little bit into our experience as puzzle builders rather than just solvers. Trust the room and trust the team who built it, that it's actually solvable, playable, that it makes sense. I mean, a good puzzle is something that makes complete 100 sense in hindsight. Once you have solved it, it should leave no room for any doubt or any second guessing what was it about. And trust the 左下に process 向 that かっ it is てい in く fact working like this. 矢 So it 印。 must be solvable, so it must be doable. So someone tested it, someone implemented it. You are likely not the first team, unless you are running tests, of course. You are likely not the first team playing it. Major issues should have been sorted by now. Trust the process, trust the designers that you can actually solve it, and it will make sense once you have. It is really fantastic observation, and a good example of this are teams struggling with the pipe system, the pipe puzzle. in the 本当に second 何 room, もわからない where から in the 何も central 言いよう part が of な the いけど、 room, 開かない there ね。 is a crossing of 3 pipe sections, and it これ開い is たところ there で for a も reason. Many teams are う中の trying to 謎解きもすんご build い the piping system 工数があ around るから going just once through this cross section, and it will not work でも開け because たい it ね。 is there for a reason. It has a reason to be there. And 失 the 敗は same 確定 rule だけど goes 開けたいね。 everywhere around the puzzles. Yeah, just trust that it is solvable and that it does make sense, and it will make sense once you have solved it and you have a fresh look in hindsight. It will make perfect sense to you. And if it doesn't, well, there are better and worse puzzles, better and worse places. We are ready to have an exit interview with Le Boulin. Let's take it away to them. Okay, hello. Oh. I am now with the team Le Boulet. You taught me how to pronounce it in French. I hope it. Team 成功はしなかっ to figure it And た。ルール1はまあ結局成功はしなかったのか。まあ開かなかっただろうしな。あのペースでいくと。あのつみ、夏みくん、あれ終わっちゃったよ。知らんうちに終わっちゃったよ。だってもうインタビューに入ってもう終わっちゃったもん。can recommend hire them for your events. 開かないと判断されちゃった。 And it's been actually 10 years this year of the escape room games in Poland. So we are 黒と celebrating ユーミくん the 10-year anniversary あれ of escape rooms in our country. This is also what After Party is about in just a これで優勝ってことは本当に実質ルーム2だけで決まったってことだね。ルーム1の脱出成功者はゼロ。
we didn't even know what ルーム2のタイムだけで決まってしまった世界大会。難易度設定間違えちゃったな、これ、大会運営側。あ、地球ってこれか。Okay, but we have Riddler Sukiyaki taking a go at the second room, the Earth room, and let's see if they will. ってことはルーム2どんだけ早かったんだろう。They have to crack the さっき見たのが19分とかだったよね。なんかクリアしてたの。たまたま見てたの。You can see that they are not shouting or communicating verbally what they need. Instead, each one of them is looking at all of the panels and collecting notes at least, or looking at what they need. I would assume that they started by taking the 4 symbols that they need for their panel, and then just walking through all the 4チンギス・ハーンって何がああ、チームの名前か。チンギス・ハーンだとかそんな名前だったっけ？覚えてないや。チームの名前がチンギス・ハーン。bit more ballsy approach to these tasks. Certainly more communication was visible in let's say Western. これも結局あれだよね。つなげるパズルだよね。パイプ的な。With another room, the Topimino is having a go with the cube, and they've already took the pole out. 黒とユーミくん、モンゴルにいそう。Right at the end, not yet, not yet. Okay, then having a go. モンゴルにいそう。 And looking at the sides of the cube. Okay, I'm sure they get it in a second. And わちさんがあのパイプパズルやってんのか。クソ難しいやつ。透明パズルの方が難しそうに見えたけど、これ死ぬほど時間がかかってたもんな。早っ。え、2分。松丸くん早っ。Alright, and meanwhile, the Riddlers have cracked another padlock. They're already on the numbers triangle, and they figuring out what to do with the cube. 誰が MVP か。 But you need another 黒とユーミくん、ハーキャ。はいはい。あのつみ、夏みくんは、消しつゆくん、早い。もう溶けてたね。黒とユーミくん、もう溶けたの。あれ1分もかかってないんじゃない？で、あのダイスは別のところで使うからね。別の引き出し使うから、結局別の引き出し開けなきゃいけないんだ。で、もう、単力で解くしかないんだよな、あの透明パズル。早っ、3つ目の。もう2つ開けたじゃん。というか、蓋を合わせればもう3つ開いてんじゃん。まあ、この透明パズルはもう純粋に頑張る以外に何か方法ないだろう。But it's been just 3 minutes, so it's not that bad. Although with the cube, every minute counts. Every minute counts. Okay, I'm having a look at our chat section, but unfortunately, we still can't read Japanese. We still can't read Japanese. No, not yet. Maybe next year. But we feel your presence. There are a lot of Asian friends with us. 松丸くんが手伝いに来てるのか。この難しいやつ。そうね、パズルって最初に置いたピースがさ、たまたまハマっててっていう運ゲーがあるからさ、たまに。パズルって解けるときはビビッと解けるよね。たまに運ゲーが絡む。least have a proper go at everything that's waiting for them inside. I mean, the cube has proven to be problematic. 開くかジグソーパズルの方は。
純粋に当てはめていくしかないジグソーパズルの方は開いた。で、数字のパネルは別のところで使って、ここはダイス使うから、佐々木さんは地道にやっていくしかないタイプ。で、わちさんのもこれもまた地道にやっていくしかないんだよな。何かひらめくとかじゃないもんな。パズルって。Maybe get some more space between the cube and the wall so that they can navigate around it a little bit efficiently. With 5-minute mark, it's gonna be a challenge to solve the inside of the cube, but still it's not impossible to do so. このキューブは一体何をしてるんだろうな。わからない。Meanwhile, Riddler seem to be doing quite well. I mean, they have some of the drawers already open, and then 一からやり直してる。infamous pipe riddle. あ、交代した。いやー、さっきも松村君、一筆書きのパズル、早かったからな。Rather than having one person beat their head against the same wall, they rather have 初手でその形やってるのやばい。seems to have to be producing results already. It's okay if you struggle with a particular puzzle. It's okay to ask someone on your team to take over. でもこれ2番に置かな、いい状態になっちゃうか。So if you get stuck, have someone else look at it, because as I think Bartek mentioned earlier, it is important to これ多分別に全部通らなくてもいいんだよね。どの方向でも通れますよっていうだけの。あ、わちさんの方どけだ。With a certain type of puzzle, it might be a good idea just to swap for a sec. I'm worried for Dopimina, who seem to be just looking at. でもこれさ、松丸くんのやつ確か正解の形じゃないあれ。Starting point again, or trying to figure out the next step. They are just standing in one place. Okay, now they are walking around and trying to figure out what to do about it, but they don't seem 早いのかな。 active around the whole cube enough. You really need to start with the starting point, このキューブのやつもなんかさっきも2人がかりでやってたけど、どういうクイズなんだろう。相当難しいんだろうな。あ、純粋に時間かけあるやつが飽きそう。もうひらめきとかじゃなくて、もう当てはめていくタイプのやつ。If you do, we'll be able to join in. So if you can, yeah, give it a absolutely. go. If you could go in English, we would be able to read out some of it and have a lovely conversation too. Yeah, but it's great to see there's plenty of you watching. So this is really nice to see. これはもう手元すら見せてくれない。手元見せてほしい。Commenting all the time. So it's great to see. Great to feel your energy, and I know you can't hear them and can't see them, but the energy in the audience is also amazing. I mean, なんかできたっぽい。できたっぽい。Pep yourself up. And I'm afraid that Dopimino なぜこれが正解なのかもわからないけどできたっぽい。An idea what to do next. 8分56秒か。手伝いに来た。もともと自分がやってたものなのか、わちさんが交代してるのか、佐々木さんがやってたもの。得意不得意あるもんな、こういうの。あ、いた。マジか。あれ開いてない。間違ってるなんてことあんのあれ。黒田優美くん、すっご。あ、これは来そう。But just to ease your mind, the conditions that they were in were
fairly pleasant. 黒 They と had ユ a ーミ lovely くん cafe, 別 some 次元 board じゃん games to occupy themselves with. So でも何やってるのかわからないっていう。 too bad, but again, it was まあ、わかるものもある。松丸くんとかのやつはもう一目瞭然だから。別次元だな。でも結局やっぱそれが一番時間かかるのか。他のものは順調にやっていってるもんな。すごい形になってる。え、マジでやばい形できてるんだけど。But you never know. Something unexpected may happen on the day. So I wouldn't go first, and I'm 正解の形とんでもな。 go first also for that reason. I need some time to wake up to have another coffee. But then second feels like me, and I think it suits you as well. So we Definitely, I'm wouldn't not a have a morning problem person, here. so yeah. あ、スイッチか、これ。 I would なんか棒みたいなのが出てき But た。 I think we are very あ、棒があっ lucky た。 that we haven't had any technical issues to this point. あ、外側のパイプたどってる。 But yeah, I mean, again, nobody said it was going to be easy, but no technical breaks at this point. Wow, wow, wow. 棒を当てはめたら何がわかるんだこれ。ちょっと暗すぎてわからん。 seem to be tackling one of the final puzzles. なんだろう。 They already have one of the あ、つないでる。 in the drawer. They just identified that これ the core goes by the shape for now. So Yeah. good for them because 難易度調整やってないんじゃないわ、ルー。複合されなくんこれ難易度調整やってないんじゃない？ルーム1は完全に難易度調整失敗したね。誰もクリアしてないわ。完全に失敗した。20分で終わるものじゃなかったっていう。なんか前あったな、クライミングのやつだっけ。誰が成功するねんっていうルート設定されて、うわ、開いた。あ、これあれだ、棒立てるやつだ。They already know it. They were prepared. I mean, with 12 minutes on the clock, they really might be able to solve the room. ルーム2もだいぶ脱出率自体は低かったはず。そもそも成功したチームが少なすぎるっていうね。やばいよね。それをクリアしてるリトラやばすぎる。ルーム1マジでさ、開けることすら困難なんだ。ヒドラよく開けたね。全然開いてないじゃん、ルーム1。And meanwhile, Topimino still haven't opened the cube. One of the things that あ、最後のところだ。 take a lot of notes and prepare 消しつゆくん、解説も12分でここまで来るのはクリアするのに十分早いって驚いてる。お確かに12分の時点でここまで来ているの、まあ全部見たわけじゃないけど、ヒドラのチームとそのついでに見てたチーム12分でここまで来てないもんな。You need to start at the sides and not just go over the top. I mean, the very methodical. これ何なんだろう ?BDFA って書いてあるけど、三角、四角、×、A、丸あ、いた。あ、最後の謎を解くためのパネルが揃った。黒100号されなくん、ルーム1は全滅、2は2チームのみだったっけらしいね。たまたまさっきもう1チームの成功パターン見てたけど。I mean, this would be amazing. Them being the 10th team to have completed the elimination and to be able to snatch that win. なんか地球があるね。ってことはやっぱり関係あるんだ、前の地球、目の前の。Let's see that happen. Come on, guys. Plenty of わからねえ。beautifully played.
問題がわからないから。 No, No, not wrong yet. cut. 何か打ち込んでるのはわか Very, る。 very Turn close. somewhere. Very, very close. Wrong turn somewhere else. We have seen that before, but Riddlers do have a little bit more time to think and just go for trial and error if something I mean, doesn't work. this is tense. Guys, tell me. ルーム1は開かない。開かないんだね、やっぱりなかなか。開けることすら難しい。Meanwhile, Delpimino still haven't 開けてるチームだ、もう開けてる段階ですごいんだ、開けてるチーム。think this is feasible to solve it. But I would love them to at least be able to open it so they can see what's inside. And it seems we've got it. おー、クリアした。 4 minutes and 21 seconds to spare. Well done, amazing. 15分43何秒って感じ？ちょっとちゃんとよくわかってないんだけど。What style? I mean, well done. 15分40秒ぐらいだったよね。黒とユーミくん。 Everything you need お to And have that's even beat the room. that's even after struggling a little bit with the pipes part. 黒とユーミくん。 But they アメージングって言ったね。言ったね。実くん。早いね。早いね。15分40秒ぐらいだったね。ルーム1、時間かかりすぎ。あの罪、夏美。 Hello, Riddlers. You Hiya. are after second room Yes? with the success. Yeah! What do you think about our rooms today? We got it! Okay, was it like Yes? something 英語喋れる人だった佐々木さん。 surprising for you? Yes? So surprising. So first room, I think there are many puzzles on the floor or walls, but there is just only one box. What? What should we do? Okay. Yeah. And the second room? Yeah. 何か言いたいのかわかる？なんか、なんとなく。 Maybe second room is very fit for us because there are many individuals riddles on the あの罪、 all box, 夏 so 美。 we can play individuals and 通訳の。通訳要員でもあったんだ。 clues to solve the riddle. So that is a best game for us. すごいな。 Okay, great. 謎解きできて、英語できて。 Yeah, it's very important Yes. to be fast. So you're almost the last team. What do you Yeah. think about your chances Yes. to winning? What do you think? Maybe 勝ったかと考えてるかってこと？ファーストルームはとても難しかった。 take over the riddles, but second room is difficult too. But 難しかったが、 the first room is not so ファーストルームは成功している人がとても少ない。知らない。 Cross fingers. 成功してる人がとても少ないどころじゃなくていないんだよね。 Nice evening in Wrocław. Yeah, thanks so much. We are Riddler Sukiyaki from Japan. Thank you. I absolutely love their energy. 勝ったかって聞かれた、勝ったと思うって聞かれた答え、ルーム1の成功者がいなければってことだよね。 And this is what it's all about. I mean, having fun so far. Have played with only 成功者がいない。 not being able to finish either one of the rooms. 1から10全滅。 Taking lead with 15 minutes. 少ないどころの話じゃなくていない。 And Lewis with 9. 決してゆくん、本当にいませんでした。わら。本当にいませんでした。 There are prizes to win. I mean, It is often safe to assume that you are missing some elements. ああ、ここも結局このパズル積んでるんだね。 Or look at something in a different light. 松丸くん、やばいね、あの形たどり着くの。 And they have less than 20 seconds. 20 seconds now. But they gave it a go. It was a good attempt. I mean, they had. Yeah. 表彰式とかは特にないんだ。ないっぽいね。
よそう。ということでした。早かったね。結果は、まあ最後のチームは失敗のはずだから、まああの時点であのパズルやってる段階で失敗のはず。結果はこうだね。キノくん、むずすぎるだろとも言いたいけど、やっぱり世界大会やし、コンブライでもね。ね。夏美くん、解説というか何をするべきなのかというのが8分あたりで一応あるみたいです。じゃあ見てみるか。結局何が正解というか、そもそもクイズ自体が何問いがわからない。問いがわからなければもう答えがわかるわけもなくいいってことね。And find the energy cores that the players will need to solve the second room. The idea of this room is to test their perception to many different senses. 自動翻訳してくれない？明日。Multidimensional thinking and logical abstract solving of inconvenient puzzles. Let me walk you through what is required to solve this room. At first, the teams will see the numbers around the cube.Each side has its own color and many numbers around. まあ、ルービックキューブだね。いわゆる。And the clue that is needed to find the next number. The teams will have to follow the logical 数字に従ってください。 steps of all the next numbers to find the code to one of the locks. The second lock requires more of the perception thinking because the players will have to find some hidden parts of the cube that are moving and using them again and again to find the key. Once they have the two locks open, they will see the inside. So, let's see what is there. もう解説ではないんだね。何をすればいいのかわからないと。とりあえず開くんですってことですね。This is where the real troubles begin.閉じてない。あれが鍵がついてないからか。Inside the players will have to touch and find the numbers on different sides of the inner cube and find the parts of the cube that have the same colors just to connect the numbers with the colors and open the next lock. Within it, there is a sound puzzle.なるほど。中にはキューブが入ってるのね。サウンドパズルだったんだ、あれ。五感使ってくるね。触覚となんだ、聴覚使ってんのか。in a three-dimensional cube. And here is the main part of the room. This is called the cube within a cube. And this is probably the most difficult やっぱリポーターの中リポーターなのがキューブインキューブだった。This puzzle requires multi-dimensional thinking and connecting the outer cube with the middle cube and the inner cube to connect the clues found everywhere around.And find a very simple pattern that will allow them to find the numbers we are looking for. The pattern is really simple, but spotting it and using it right is really tricky. シンプルな数字が見つかるらしい。ちゃんとたどれば。見たことないやつ来た。About finding and connecting the shapes. And once we solve it, はあ。we get our energy cores.何それ This would probably be pretty good escape room for 60 minutes for intermediate to expert players, but remember, our teams are best of the best, and they have only 20 minutes. 本来60分でやるものを20分でやれって言ってんのか。How many teams you think will solve the cube? And what do you think about it? Thank you. そりゃ無理だわ。I would be remiss not to mention the story behind the rooms that are playing today. The
story continues from the elimination stage, which ended with あのつみ our players, 夏美 our heroes, くん trying そ to れは get back わらわら to Earth, それはつゆくん ultimately 短 failing miserably 短い to な。 use the correct teleporter. They are once again lost somewhere in 黒 space and 100号され decided なくん next to find a バカ mechanism じゃないの that should use the course to power up the hopefully proper teleporter type and then take them with them to the other room where they will play in puzzles and they will be used to あの引き出し Thank you じゃなくて this will be this time on Earth. And I would hope that we would be able to see the final room right about now. This is the playthrough, the teleportation chamber. So this seems fairly complicated, but once you see it, it should be really easy to. テレポーテーションチェンバーっていう4つのパズルがあって、で最初のパズルを解くとこのパズルたちが出てきます。でこのパズルを解いた後にこのパズルが出てくるってことなのかな。But if you're excited to see the rooms, you'll have a chance to play through if you're here with us in Hydropolis. Stay tuned because we'll be リドラの次の公演ルービックキューブパズル黒100号されなくんリドラの次の公演これやればよいよでそもそもさ空いてるチームもさいなかったじゃん。最初の空いてないチームもいたじゃん。空いてるチームもいなかったというより。 Okay, we're here. Kuba is ready, so Kuba, take it over. Welcome to the second room. It is called the teleportation chamber because our teams will have to use the energy cores and crack open the control panels to find their way back 地 to 球に Earth 帰る道を見つけるため Everything に is コントロー happening ルパネ in ル the を使わなきゃいけない。へえ This room consists of 4 modules, each of them separate but also part of a whole. Teams will have to divide and conquer and decide who should go to which one and who should solve which puzzle. Within each of the modules, there are a few puzzles different in each module. なんかすんげえ難しいアモンガースやらされてんのかこれ。 Let's see what we have in this module as an example. At the top, 要するにそういうことだよね。 communicate and find the symbols throughout all of the modules. Only then they will be able to open the modules and start solving the actual puzzles. ああ、なるほど。蓋がそれぞ In this れ module, the first step ヒントになってるのか、それぞれの。 is just a jigsaw puzzle, but as we can see, これさ、 pieces are transparent. やってることがえぐい。 つゆくんアモアスは的確な表現わら Underneath, there are always parts of the puzzle required in another module. 別のモジュールで使うんだよね。必要な部品が出てくるけど。 Here we have a puzzle requiring them to use once again colorful cubes and find all the correct placements and so that the colors match and we can open the next one. In the last shelf of each 色が puzzle, 一致した。 there is 色を一致させる part of ゲー the ムだったん code だ。 that is required to open the lock or the 黒 decoding 100号されなくん高難易度って大体宇宙言語みたいなの使ってるイメージな、タンブルにもあったね、高難易度。買ったけど、まだやってないの、そういえば。 for a long distance 謎言語を使ってる謎解き。 The other modules have different puzzles. You will probably see them during the live stream. I will not go through all of them right now because there is a multitude of them. In the end, the teams will find pieces of the map of the galaxy for the teleportation device. They will have to solve one final logical puzzle and input the right answer onto the pin pad in the center. This will stop the time and obviously teleport our players back to the Earth. This room might sound simple, but remember, every second counts. How do you think? What will be the best time? See ya! 最高の時間になるよ。 Thank you, Kuba. Thank you, Kuba. Thank you, なるほど。 we, had まあ、流れを説明してくれたって感じだね。ルーム1のあの最後のあれを引き出しのやつをやってるチームいたのかな。そこら辺は自分で確認してみてください。さすがに6時間あるから全部は見きれないね。いやー、とんでもなく難しいものをやってたんだね。っていうのは分かった。見てて難しいパズルだったし。ちなみに、これ、
予選に使われた謎解きはできるみたいです。実は。これ。エリミネーションズ2023。これが実は、予選に使われたテスト。ふうまくん、こんなの。ふうまくん、こんなの。きのくん、ほうやってみようかな。で、遊ぶためには、まあ遊ぶを押すと、求められるんだけどね、こうやって。パスワードとか E メールとか。まあ何かしらでログインすればできるよっていう。後ほどやってみます。で、いいね、やってみよう。で、ちなみに記録は、それぞれのチームの記録はここに書いてある。これを超えられるか。でもまあ、リドラとか、ヒドラも、これ、4人チームでやってこの時間だから、多分1人でやったらとんでもない時間かかると思うよ。ちょっと見えてないか。もうちょっと、ごめん。右に寄せるわ。こうすればいいか。結構チーム差あるんだね。一番下は。621。あ、これ 3% ってどこまで進んだかか。これそもそもやってなくない ?3% に関しては。夏美くん。あ、93% で止まってるところが多いってことは、これラス謎が解けなかったチームがこんなにあると。97%。ラス謎に2ステップじゃん。これってことは。きのくん、ログインで 3% かも。3日と13日。これ3マンスか。3ヶ月と13日と16時間1分って。あ、そんなに時間かけてもよかったんだ。逆に言うと。ログインいる。消しつゆくん、3ヶ月。3ヶ月かけてる。これ予選いつなったんだろうね。きのくん、これそんな予選前なの。夏美。そういうことだね。1夏超えてる。1夏超えてる。いつ始まっていつ締め切ったんだこれ。それはわかんないや。少なくとも3ヶ月前ではある。まあ5月とか6月なのかな、やったりなの。わかんなかったけど。ということでぜひやってみてください。では、面白かった、見てて面白かったけど、あれだね。解説が欲しかったね、やっぱり。なんか、大雑把な解説はしてくれたけど、細かいところの解説はあんまりなかったから。まあ、松丸くんの Vlog があるみたいだし、そこを見ればわかるのかな、わかんないけど。では、おつののでした。次、名探偵ピカチュウ買ったから、それやりたい。実は買ったんです。名探偵ピカチュウ。名探偵ピカチュウやるか別のやるか。いや、名探偵ピカチュウだろうな。やります。よろしくお願いします。5% くらいしか理解できてないから。僕も大して理解できてない。血液もつなの。夏美くんもつなの。きのこもつなの。ではお疲れ様でした。